Can we lower the shades on the side, please? Good morning, everyone. Chào quý vị. This is the second weekend, when we're counting them, where the temples are closed to the public due to the city and state regulations. They shutting down and prohibiting all public meetings and gatherings to help slow down the virus, the COVID-19 contagion. So, how are you? Well, we're still coming to you online to help you continue. This is what we do. We cultivate. So whether people come or people don't come, we still do the same thing. We cultivate. And on Saturdays, part of my cultivation is to speak Dharma. Tuần thứ nhì, cái tuần thứ nhì mà đã đóng cửa vì chính phủ ra lệnh đóng cửa, thì chúng tôi như thường lệ vẫn tu như thường thôi. Có người tới cũng tu, không người tới cũng tu như thường. This is this is a global recession now. Officially, is a global recession. Bây giờ là what's recession in Vietnamese? Kiểm ước, no? There's no Vietnamese here at all. Anyway, the kiểm ước, right? Recession. Let me look up on my translator. Kiểm ước, recession. Where is my translator? It's been a while since I used. Well, anyway, sorry. Here, let's see. English. Translate. Recession. Okay. Thoại? Well, doesn't make sense. Bad translator. Anyway, again, for us, it's business as usual. We cultivate. We're here to help everyone who needs help. So now we're helping online, hopefully. So just to update you of those who don't follow the news and so forth. Now the U.S. is the epicenter. It's spreading so fast. It surpassed the highest case of infections, concentrated mostly in New York City in particular. Cho những người mà không theo dõi tin tức, hiện xứ Mỹ này là cao nhất là tại vì một nửa của cái số mà bị truyền nhiễm đó, bị nhiễm trùng đó là ở New York City, thành phố New York. In California, we are divided into southern and northern
Thì California có hai phần. The Bay Area is heavily infected. Bên Bay Area thì bị nặng lắm. Southern California is not that bad. Am I correct? Huh? What? LA more? In Los Angeles, we have 1,265 people infected. San Francisco has 308. The surrounding area has a few hundred, but LA is now the most concentrated. So LA is more concentrated? Really? Well, that's new then. I should follow the news more closely. The infection seems to be, so far the government claims that there are a couple of ways to be infected, either through the coughing, your dry cough. And you can recognize the infection by two major symptoms, that you have a dry cough and the temperature. Khi mà quý vị nhiễm độc, nhiễm trùng đó, quý vị có thể nhận bằng hai cái hiện tượng thường đó là ho khô và cái bị lên sốt. High temperature means that over 100 degrees Fahrenheit or 38.7 degrees Celsius. Your body temperature is above that. It's considered you having a fever. Thì sốt là có thể bị 100 độ Fahrenheit hoặc là 38.7 độ Celsius. And for the dry cough, a dry cough is defined as when you cough, but there is nothing, no wetness. Okay, those are the major symptoms of infection. And so far, our temple, no one seems to have that problem, right? Okay. Now, and it's the contagion is spreading by two major means, either by contact or by the fact that people cough and at you. Thì truyền nhiễm cách hai cái phần chính là vì cái vị đụng vào. You go to the supermarket and the virus, someone has a virus and pushes that cart right there, that metal cart with the metal handle. It stays there for days. Thì cái vị đi chợ chẳng hạn, cái xe mà cái vị đẩy đó, nó có bằng tay bằng sắt đó, cái vị cầm đụng nó đó. Mà cái người truyền nhiễm, cái vi trùng nó có thể ở trên cái bên sắt, mặt sắt có thể vài ngày. Okay. So be careful. And when people cough, they generate these heavy droplets that would fall on you. And that seems to be a major form of contagion. And also the Japanese scientists, medical researchers are discovering potentially a third form of transmission, that is the micro droplets. These are very smaller droplets that are generated when you cough. Và mấy cái người y khoa bên Nhật Bản đang khám phá ra có thể có một cái loại truyền nhiễm thứ ba là khi cái vị ho như vậy đó, là cái vị tạo ra mấy cái giọt nước nó nhẹ, nó nhỏ, rất là nhỏ, mà nó có thể nó tạo sự truyền nhiễm. Chắc có lẽ vì vậy mà truyền nhiễm rất là dễ dàng. Maybe that's this third form, newly discovered form, is a real reason is why it's so contagious. Because they say that these micro droplets can stay in a confined area they stay in flotation for up to hours, 6-7 hours or more.
Và cái quan trọng này chỗ là nếu như trong cái khu vực mà bị đóng cửa lại, không có không khí nó không có lưu động đó, thì nó có thể mấy cái micro droplets này có thể lơ lửng trên cái không trung đó cả mấy tiếng đồng hồ, rất nhiều tiếng đồng hồ. Okay. So good is be careful to avoid confined areas. Nên quý vị nhớ né tránh mấy cái chỗ mà bị không khí nó không lưu động. It's best to have two openings so that air circulates. What else? Question here. Of this pandemic and recession. Repeat. What are the karmic causes and conditions of this pandemic and recession? Karmic causes of this endemic. Causes and conditions. Causes and conditions. I guess what happened is the first wave of infection came from China. So I guess we've been mean to China. So that now China retaliated and sent us the worst. Causes, conditions, and usually it's because of frankly, I don't know exactly, but in general, it's because of the lack of wholesomeness. You can say in general. No need to point fingers. Lack of wholesomeness of the lifestyle, meaning that people now are too, their lifestyle is not virtuous. Cái lý do, cái nguyên nhân của cái bệnh truyền nhiễm, bệnh dịch này là sao? Thầy nói, thầy không biết rõ lắm, nhưng nếu mà nói chung á, thì tại vì người ta, cái cuộc sống mọi người đó, nó càng ngày nó càng thiếu cái sự đạo đức. And as a result, we're not protected from these infections. Thành ra thiếu cái không được đề phòng bảo vệ trong cái chuyện này. For example, the leaderships of these most countries ignore the infection, knowing full well that they will. Because of it's a global economy, people, it's just a lot of travel around, so they saw more or less the political leaders stuck their heads under the sand, claiming that it only happens in Wuhan. It's not going to happen to us. Only bad things happens to others, not to us. Những cái người lãnh đạo họ thiếu cái sự sáng suốt. Họ cứ nghĩ là nó không thể xảy ra trong nước của họ. Mà hiện bây giờ là cái kinh tế mình là người ta đi lưu động rất là khắp cả thế giới luôn, thành ra cái truyền nhiễm người ta không chịu chuẩn bị. So the real problem is that I believe they will find out the infection. Most people will recover, but a small number will die because of that. And the reason of the lockdown is because they try to slow down the infection and ramp up the medical facilities to take care of the people, the heavy cases, the serious cases.
Thành ra cái chuyện này nó xảy ra là tại vì bây giờ phải cần đóng hết tất cả, là tại vì mặc dù người ta tin rằng là đại đa số không bị ảnh hưởng, chỉ giống như là sẽ không bị chết, nhưng mà có một số nhỏ bị chết, mà cái số đó bị chết nó cũng đủ để cho những cái cơ quan y khoa đó không đủ sức để mà cứu họ, thành họ muốn làm nó chậm lại. But eventually people will recover, and this global recession here, where people will eventually this slowdown who will help us ramp up and help and save a lot more lives. Thành quan trọng mình hy sinh như vậy để cứu sinh mạng. So I think it's the right thing to do. Tôi tin là cái chuyện nên làm như vậy. But so the pandemic happened because primarily the political leaders failed us. They only preoccupied with fame and profit instead of taking care of the population. Thì người lãnh đạo chính trị gia đó, họ lo cái chuyện danh lợi thay vì lo cái sức khỏe và cái tình hình của nhân dân. It's unfortunate. So yes, so to me there's two major reasons. Number one, the politicians are not competent, and they are too unvirtuous. Thành đối với thầy có hai lý do chính là những cái người chính người lãnh đạo họ thiếu họ thiếu tài năng và họ thiếu cái đạo đức. And similarly, for us as well to be affected is because we are also making mistakes of ignoring, of having unhealthy, unwholesome lifestyle. When this society is becoming more materialistic and self-absorbed, thì cái xã hội mình, cái lý do thứ nhì là xã hội mình cũng càng ngày càng sống thiếu đạo đức. And you notice, for example, in some countries, the infection, the pandemic has a minimal effect as compared to the U.S. So we can learn from those countries because those leaders are very good, and you notice that the lifestyle of the culture of those countries put more emphasis on wholesomeness. Và có những cái quốc gia mà ít bị ảnh hưởng bởi cái bệnh dịch này, tại vì cái vị chú ý thấy những cái vị mà lãnh đạo đó họ có đạo đức, và cái văn hóa của những cái xứ đó họ chú trọng cái đạo đức ở trong. Okay, and that's the best protection, by the way. The best protection is a wholesome lifestyle. Là cái mà tốt nhất là cái vị phải sống trong cái đạo đức. And it now is there. Then expect this to be to have serious consequences to the economy. Okay. So just speculations on my part. Please take it with a grain of salt. I don't have a crystal ball. I cannot tell exactly. If I did, I would not want to tell you either. It's too insulting. Okay. In general, how do we get out of here?
this will cease when they say that 60 to 80% of population will develop immunity to this virus. It might take a while before that happens. Và cái này nó sẽ mình có thể bắt đầu hồi phục khi mà đại đa số chúng ta sẽ có thể không bị nhiễm trùng mà không phải chết. And to me, another reason that it's rather difficult to say is the fact that the solution is not as difficult as people think. And for us, the Buddhists, we know that meditation. Most of us who meditate do not have to worry about this virus killing us, being killed by this virus. Bên Phật giáo chúng ta nói ra có hơi khoe khoang một tí, nhưng thiệt ra mình biết đó, nếu mình thiền á, là mình không sợ cái virus này nó giết mình, bị chết bởi con virus này. Because it turns out, as I said, in Korea, for example, South Korea, not North, South Korea, there is no monk and nun who's infected by the virus. Giống như thầy nói, là bên Nam Hàn đó, bên Nam Hàn Quốc đó, không có ông tăng hoặc ông ni nào mà bị nhiễm trùng cái này cả. Okay, clearly the virus cannot survive in the bodies of these monks and nuns. Rõ ràng là những cái con vi trùng đó nó không thể nào sống được trong cái cơ thể của những cái người tu sĩ này. Okay, so and that can be explained by the fact that the Korean monks and nuns, they meditate a lot. They cultivate very seriously and lead a very wholesome lifestyle. Có thể biết rằng lý do bên Phật giáo mình biết là tại vì là với cái thầy cô đó họ tu thiền rất là nhiều và họ chú trọng cái văn hóa họ, nó có cái văn hóa của đạo đức. The Korean culture is the culture that stresses morality, not just materialistic society, even though they're beginning to lose it. Not to just to cite, for example, there are they're in Catholicism. I heard there are priests who are infected, but in for us, the Buddhists, our clergy members are, I would doubt if they meditate, they get infected at all. Thầy biết là bên những cái đạo khác á, những cái vị lãnh đạo tôn giáo đó, người ta bị bệnh, bị nhiễm trùng. Còn bên mình á, bên Phật giáo mình á, nếu những thầy cô mà tu hành đàng hoàng sống trong cái luật giới đó, thì thầy không tin họ bị nhiễm được đâu. Okay. In particular, it's not too late for the people who stay home to pick up meditation. Thầy nhắc về như vậy để khuyên những người ở nhà. You have some time and the best way for you is to obey the law. Thành quý vị ở nhà nên tuân theo luật lệ. Even though you and then you have a lot of time on your hands, more time in your hand. At least no time you need to travel to work. If you're still working at home, và những cái vị mà còn làm việc đó ở nhà đó, thì bây giờ không cần phải lái xe đi làm việc nữa. Now you should spend that time, invest that time in doing chant meditation. Cái vị nên luyện thiền theo phương pháp chúng tôi, because ours is very fast. If you practice our way, our style, you can build up your immunity and your skills very quickly, because we are hardcore meditation. Nên chúng tôi đó là tu thành rất là gắt gao, thành cái vị tu đó tiến bộ rất là lẹ, và cái công phu nó tiến bộ rất là lẹ. Thành ra
Thành ra đây là cái lúc mà rất là có lý cho cái vị tu như vậy. It's not to promote ourselves. We've been quietly teaching this for the last 15 years. So whether people learn, whoever wants to learn, we teach. We're not trying to seek fame or profits at all. We teach, we share our knowledge to anyone who wants to learn. Chúng tôi đã dạy 15 năm trời rồi, và chúng tôi không phải cầu danh lời, chỉ ai muốn học chúng tôi dạy thôi. Và cái lịch sử cho thấy rằng cái sự tiến bộ trong cái phương pháp chúng tôi rất là lẹ, tại vì chúng tôi nó khó hơn thì càng khó thì càng dễ tiến bộ hơn, tiến bộ mau hơn. And history has proven that our students progress very quickly is because they are willing to practice a much more difficult way of practice, much more demanding way of practice. All right. Anything else we need to address? Yes, there's a question here. Yes. This is not related to the lecture. Yes. What is Buddhism's view on body tattoos? Body tattoos? In Buddhism, we don't adorn our bodies. In Phật giáo mình không có trang điểm cái cơ thể mình. Okay. I think tattoos are cool. Đối với cá nhân thầy nghĩ là cái gì đó, tattoo tiếng Việt là gì ha? Hả? Châm hả? Xăm là nó như cái nó cũng hay, cũng vui. Sometimes I wish I can, tattoo a one character in front of my chest here, because it's a lot less painful than burning it like my master does. Thì nhiều khi thầy cũng tính là cứ so đo, mình nghĩ là mình nên xăm cái chữ vàng ở ngực mình, thay vì mình đốt như mấy cái người thầy mà giỏi như ngài Tiến Hóa đó, ngài đốt chữ vàng. My master has a one character, I think. They burned, right? He burned incense thing on his chest, okay, as an offering to the Buddhas. Thành ra như ngài Tiến Hóa, ngài dùng mấy cái hương, ngài đốt chữ vàng lên cái ngực của ngài. Okay. Để cúng dường cho Phật pháp. Thầy thì I'm a chicken. I may be able to handle the meditation pains, but I cannot handle burning my body. So I'm considered tattooing one character on my chest, just as an offering. So to me, I have nothing against tattoo personally. Cá nhân thầy không có chống đối với chuyện xăm mình hết. But to me, but otherwise, Buddhism has doesn't encourage it nor condemn it. Đối với Phật giáo chúng tôi, we respect the individual's preferences. Mỗi cá nhân cái vị muốn thích thì cuộc sống cái vị lựa chọn ra, đó là cuộc sống cái vị. But in our Vinaya, there's no rules against tattoos. Trong cái giới luật chúng ta không ai cấm về cái chuyện mà phải xăm mình, except for when you take the bodhisattva precepts, trừ phi cái vị thọ cái Bồ Tát giới, then you are dissuaded from adorning yourself. Thành cái vị lúc mà thọ Bồ Tát giới để tránh trang điểm, we don't adorn ourselves. Okay, so for example, tattooing your eyebrows and stuff like that is not what the Buddhists who observe the precepts are not supposed to do that. But if you're Buddhist and you don't observe precepts, there's nothing wrong with that. Okay. Thọ giới thì phải có những cái giới mà cấm cái vị tự trang điểm lấy. Còn có nếu cái vị không thọ giới thì bên Phật giáo người Phật tử có quyền xăm mình. Okay. Yes.
Orange. I got this question before from other people. If you already have tattoo as a lay person, is it possible to live home life? If you're already tattooed as a lay person, can you live home life? Người đã xăm mình là người tại gia rồi. Bây giờ khi mà xuất gia, có quyền xuất gia không? If you come to our temple, there's no problem. We're very desperate. We accept any kind of people who is moral, who has potential to become enlightened. Nếu quý vị tới chùa chúng tôi đó, thì chúng tôi rất là cởi mở, tại chúng tôi ít người tới đòi xuất gia lắm. Thành ra nếu nhìn quý vị mà, if I look at a person who's like a tattoo like a Mike Tyson, he has a tattoo, big tattoo in his face. Như cái ông mà boxer Mike Tyson, ông có cái xăm cái mặt ngay mặt ông á. Okay. To me, I can see use for that. Những cái người thì nghĩ có lời lắm, you know. We can turn him into a warrior, huấn luyện ông warrior, because our work is a warrior job. We go and propagate Mahayana. Chúng tôi là mấy người sư đó là đi đánh giặc để mà truyền bá cái đạo Phật giáo chúng ta. So thành nếu những cái người đó có thể mà có sức tu để có thể đắc đạo được thì thầy sẽ chấp nhận. So for us, we are not worried about. We a lot more lax. We're not worried about your past. And if you have the potential to become enlightened, it doesn't matter to us. But I think in general, so to me, now Buddhism is a lot more lax. It depends on the temple. Okay. Some monks and nuns are worried because they're worried about the reputation, how it would appear. For us, we don't care. Nhiều khi mấy thầy cô, nhất là mấy cái chùa khác, người ta sợ cái dư luận của người đời. Còn đối với chúng tôi cần biết. We cultivate, we practice to become enlightened. That's our primary reason. Chúng tôi tu để mà đắc đạo. Thành ra we don't pay attention to the exterior, to appearances. And chúng tôi không chú trọng tới cái bề ngoài. Okay. All right. Now, as far as that goes, does the Vinaya prevent you from becoming a monk and nun if you have a tattoo? When you become fully, or when you leave the home life and go back through that process, when you leave the home life, there is some reasons why you cannot leave the home life. Having a tattoo is not one of them. And then you become fully ordained, you have a certain criteria that you need to avoid in order to become fully ordained. I look at them and I see that it's nothing that having a tattoo would prevent you from doing that either. Okay? Và khi cái vị xuất gia làm trước là khi làm sa di thì có lúc cái lễ đó nó có những câu hỏi là cái vị có phạm những cái lỗi này không, thì khiến cái vị không có quyền xuất gia. Và khi mà muốn thọ tỳ kheo giới đó, thì cái vị có những cái lỗi cái vị phải tránh mới có thể có quyền thọ cụ túc giới được. Thì những cái điều kiện đó nó không cấm cái vị có cái xăm mình. Okay, so no problems. Okay, at all. All right. Okay. I don't know what else to talk about. Maybe we should, if there's nothing that you like to discuss, maybe we can end early and go and have an early lunch, so that we can carry on our usual business here at the temple. Okay. Any other questions or comments? Ai có muốn thắc mắc gì khác không? Oh, by the way, for some news, there is
So there's Southern California now has jumped, huh? Has surpassed the Bay Area already? Really? I don't know. I thought. It says San Francisco is a lot lower than the LA. But how about San Jose? You know, the Bay Area in general. Yes. It was yesterday's announcement for this whole week. It has increased much more in LA County. So now LA County surpasses the Bay Area? I'm not sure about surpassing Bay Area, but I just know that there's, for this whole week, Yes. the results finally came in. the results came in Okay. for the whole week, Okay. which was a significant jump. Okay. So for us, again, we take a different approach. First of all, we abide by the law. Đối với chúng tôi á, thì cái tinh thần chúng tôi là phải tôn trọng cái luật pháp. So and it makes sense because we need to protect the people. We don't want those people to die. Nên chúng tôi phải tôn trọng giới luật rồi. Okay, cũng muốn những người đó bị chết. But we feel that it's time for us to contribute. Đối với thầy nghĩ lúc như tôi phải đóng góp tí một tí. So I instructed my disciples, my monks and nuns, to intervene and help reduce the contagion in Southern California. Our domain is Southern California. Cái chùa chúng ta là cái vùng chúng ta hoạt động chính là ở Nam Cali này. And therefore, we've been benefiting from Southern California for the last 15 years, the last couple of decades. Chúng ta đã hưởng cái lợi ở dưới Nam Cali là 20 năm rồi. And therefore, I benefited for over 20 years. Thầy đã hưởng lợi hơn 20 năm rồi. And that gave me a chance to train my disciples, để có cơ hội để huấn luyện những người đệ tử thầy. So I instructed my disciples to start meddling. Thầy ra lệnh cho học trò của thầy đã can thiệp. So yesterday I asked my disciples to intervene. Ngày hôm qua thầy yêu cầu học trò thầy can thiệp with the infection, để can thiệp về cái sự truyền nhiễm, and heal those people so that we reduce the death here in Southern California, và chữa bệnh, giúp họ hồi phục lại sức khỏe để họ bị tránh cái chết, and thus help build their immune system, the immunity to this virus better, và như vậy để giúp họ tăng trưởng sức đề kháng của cái cơ thể của họ đối với cái vi trùng này. Because the real thing is that we know that it will be waves after waves after waves. Tại vì nó có từng cái đợt nó tới. The first wave came courtesy of China. Cái đợt sóng đầu tiên ấy, ở từ bên Tàu. And we Americans suffered through the Bay Area and through New York. Those are the main entry points from abroad. Và nhất hai cái thành phố Bay Area và New York City là cái trung tâm, mà cái chỗ mà điểm chính để mà những cái người ngoài quốc tới để xâm nhập vào cái xứ này. So that's the first wave from courtesy of China. Second wave is from Europe and so forth. Và cái đợt sóng thứ nhì là từ bên Âu Châu qua. You have the Italy, you have the Spain, and so forth. Nước Ý Đà Lợi, nước Tây Ban Nha, and so forth. And now I believe the third wave will be singled out as the U.S. and Africa. Và cái đợt thứ ba, so now the Chinese are even shutting the borders. They don't allow foreigners to come in anymore. So even though
withstood the first wave, but they themselves still need to shut down to protect themselves. So that's not a long-term solution. The long-term solution, folks, is to change their lifestyle and learn to meditate. Đối với thầy đó, những cách mà đóng cửa lại chỉ là tạm thời thôi. You need to shut down to save lives. Mình đóng cửa lại để mình cứu mạng người. I agree with that. But you cannot shut down forever. Nên cái việc không thể đóng cửa hoài. You need to change. You need to make changes. Mình cứ phải thay đổi by leading a more wholesome life. Cái gì phải nên sống đạo đức thêm một tí. And meditate, do Chan meditation và luyện thiền Chan như chúng ta. Okay, that's my recommendation. Learn that the infection will be there, will always be there. The potential to be infection will always be there. And no matter how much you isolate yourself, eventually you'll be infected. And might as well learn and meditation to increase your immune system and protect yourself. Okay? Yes? Abeli is asking this question. I am reading the Shurangama Sutra about the distinction-making nature. It only exists in contact with conditions. As conditions cease, the distinction nature disappears. Is this the same as when I'm meditating equilibrated and peacefully? But when coming out of meditation and facing life's conditions, things can tie you down again. I don't understand. Could you repeat that question again? It's a very long question. He's reading the Shurangama Sutra about the distinction-making nature. Mm-hmm. It only exists in contact with conditions. As conditions cease, the distinction nature disappears. When he's meditating and he's peaceful, but when he comes out of meditation, he faces life's conditions again, and it ties you down. Yes. So, what's the question? Is it the same thing as when he's meditating? The distinction-making nature, is it the same as when he's meditating and he's peaceful? No. What the Shurangama Sutra is talking about is a fact. I will simplify it for you. The Shakyamuni Buddha explained it in a rather scholarly way. But I will explain it to you in simple terms that it's easier for you to understand and less prone to misinterpretation by scholarly discussion. Here, what happens to us is that we have the sensory organs that are constantly bombarding our thinking mind with data, external data. Câu hỏi đó, thầy nói thầy cũng muốn bàn về kinh quá, tại cái kinh ngài Thích Ca Mâu Ni ngài giảng theo cái văn chương thì thành dễ hiểu lầm đó. Thành ra thầy giảng cách giản dị hơn. If you understand what I explained, then you see the distinction nature is what Shakyamuni Buddha refers to in the Shurangama Sutra. Khi quý vị hiểu cái phần này rồi, quý vị đọc cái kinh, quý vị hiểu cái ý của ngài Thích Ca Mâu Ni Phật giảng là sao. Thành ra cái lục giác quan quý vị đó, nó chuyên môn, nó thâu thập những cái dữ kiện bên ngoài, okay? Và nó đem vào cái óc chúng ta. And so our mind is constantly processing external data. Our thinking mind is constantly processing external data. Và cái óc chúng ta nó luôn nó đang processing. What's processing in Vietnamese? Nó đang làm việc để nó hiểu, nó phân tích những cái dữ kiện bên ngoài do những cái lục giác quan quý vị nó gửi tới. Okay, so and that's what the so that's and on top of it, and there's an ego
a self, an ego. Và trên đó hơn nữa, nó có một cái người bản ngã đó. And this ego here then give rise to discrimination, or this Shrangma Sutra says distinction nature. Và vì có bản ngã, thành ra cái việc khởi lên cái tâm phân biệt, mà trong kinh Lăng Nghiêm nói là cái bản tính cái bản tính phân biệt của mình. Okay, it's the presence of the ego. So when you meditate, your ego, the meditation, in particular Chan meditation, is more hardcore. That's why it more quickly puts an end to, makes the thinking mind die down. The ego uses the thinking mind to make discrimination. Người bản ngã nó dùng cái óc của mình, cái lục thức của mình để nó phân biệt. Thì lúc mà quý vị thiền, như theo phương pháp thiền chúng ta đó, thì quý vị cái óc suy nghĩ quý vị nó tự động nó được dẹp xuống lẹ hơn. Okay. In contrast, for example, if you do mindfulness meditation, another Buddhist practice which is very popular, especially in Europe where Abela is. Ngược lại quý vị chẳng hạn như nếu quý vị tu cái phương pháp thiền chánh niệm chẳng hạn, mà nó rất là thịnh hành khắp thế giới này, nhất là bên Âu Châu, họ chỉ có thiền chánh niệm thôi. In Europe, it's primarily mindfulness meditation when you talk about Buddhist meditation. Then this mindfulness meditation is based on your thinking mind. You are telling yourself that you must think about something. You're still thinking about something. Okay. Ngược lại, khi mà quý vị dùng cái niệm thiền chánh niệm đó, thì cái óc suy nghĩ quý vị đó, cái lục giác quý vị nó vẫn nói là tôi đang nghĩ về một cái chuyện này. I'm thinking about I'm thinking about this sunset. Okay. Ngồi đó mà suy nghĩ về cái hoàng hôn. Okay. I'm thinking about this. I'm thinking about how I'm walking. Quý vị đang suy nghĩ làm mình đang đi bộ ra sao. Okay. In Chan meditation, the purpose is more hardcore, and the purpose is to stop all thinking. Ngược lại bên thiền tông đại thừa chúng ta của thiền thì chúng ta quý vị được huấn luyện để ngừng cái óc suy nghĩ đó, óc không cho nó hoạt động nữa. Okay, we have the process, a more hardcore training process to get the thinking mind to stop a lot sooner. Thành cái phương pháp huấn luyện bên thiền tông đại thừa mình là khiến cái óc suy nghĩ này nó bớt, nó ngừng hoạt động này lẹ hơn nhiều, tại vì nó khó hơn nhiều. Okay, and that's only the starting point. And eventually, the reason that the thinking mind is activated is because of the ego. Và cái trình độ cao hơn thì một tí, go to a little bit higher level, you realize the Buddhists know. The non-Buddhists don't know about this. The Buddhists know that the reason you want to discriminate is because of the presence of this ego. Và trên trường hợp cao hơn một tí, bên Phật giáo chúng ta mà cái đạo giáo những cái tôn giáo khác không biết, cái thiền khác không biết, lý do mà quý vị có óc phân biệt là tại vì có cái bản ngã. So we know about that. The real origin of discrimination is the ego, and therefore we put an end to the ego. We destroy the ego through Buddhist meditation. Rồi thứ nhì, cái trình độ thứ nhì mình biết là tại vì có bản ngã thành mình có óc phân biệt, nó khởi lên óc phân biệt, thành mình diệt cái bản ngã thì không còn cái nguồn gốc của phân biệt nữa. Without the ego is no more. The ego is the source of the discrimination. It's the origination of the discrimination. Whereas the thinking mind is only a tool to discriminate. Is it clear?
Thành ra cái óc suy nghĩ chỉ là cái dụng cụ để mà phân biệt thôi, và cái nguồn gốc của sự phân biệt là cái bản ngã. Thành khi quý vị diệt bản ngã thì không còn phân biệt nữa. So that's why if you meditate originally, you stop, you put the mind of thinking mind to rest. It's similarly to shelter in place, lockdown, because you avoid the activation, you avoid the contact, you avoid the danger. Cũng giống như lúc quý vị mà óc quý vị nó không suy nghĩ nên cũng tương tự như quý vị bị nhốt ở nhà vậy đó, thì không bị truyền nhiễm nữa thôi. You're only dealing with the symptoms, you're not dealing with the root source. Okay. Whereas in Buddhist meditation, we deal with the root source of the discrimination, the discriminating nature. Okay, and that's the ego. Okay, and so you destroy that, then you have no more discrimination. Okay, and then when you become enlightened, then you learn to use the discrimination nature naturally. Và khi quý vị đắc đạo, which is a little bit a level a little bit higher, third level higher than killing the absence of the ego, is that you let the discriminating nature function naturally without an ego. Khi quý vị đắc đạo rồi, quý vị sẽ thấy biết dùng được cái bản tính phân biệt mà không cần bản ngã. Okay? I hope it helps. Yes. The seventh consciousness is the discriminating consciousness. So is it true that the non-discriminating mind would help to end the ego of the seventh consciousness? Come again? The seventh consciousness is the discrimination consciousness. So is it true that that non-discriminating mind would help to end the ego of the seventh consciousness? One more time. The seventh consciousness is the discriminating consciousness. So is it true that the non-discriminating mind would help to end the ego of the seventh consciousness? No. It's not how you end the seventh consciousness. In order to end the seventh consciousness, there are certain training techniques that the Hinayana people use to do. They do vipassana to get there. In Mahayana, we have a lot more tools for us to end the seventh consciousness a lot quicker than Hinayana. Okay, because we understand how the seventh consciousness functions, what it takes to put an end to it. Whereas the Hinayana does it the brute force way. That's why it takes them a lot longer to do it. But eventually, through that vipassana, they're able to do that. Okay. So the question, this is where the training matters. This is why in Mahayana we have lineages of patriarchs who are trained in the functioning of the mind, who are certified to know the functioning of the mind, and we have a lot more tools available, a lot more effective tools available to put an end to the consciousness, in particular help you become enlightened. Đại thừa nó khác tiểu thừa vậy nói. Tiểu thừa thì thường phải dùng cái vipassana mới có thể ngừng cái thất thức, là cái thức phân biệt đó. Nhưng đều bên đại thừa chúng tôi đó thì biết rõ cái bản tính của cái tâm hơn, thành ra tới cái phương pháp chúng tôi nó rộng hơn nhiều hơn nhiều, nó lẹ hơn nhiều, và nó có hiệu lực hơn nhiều để mà ngừng lại. Tại vì vipassana như bên tiểu thừa dùng đó nó hơi chậm một tí, cần quá lâu đi,
Còn chúng tôi có những pháp chẳng hạn như là pháp đốn ngộ mà bên tiểu thừa không có. To give you an example, in Mahayana, we have things like dharmas, like a lot more, and one particular, then you can classify them as a group of dharmas called sudden enlightenment dharma. Chúng tôi có những pháp là đốn ngộ, rất nhiều pháp về đốn ngộ, nó giúp những cái vị tới instantaneously, nó ngay lập tức, nhưng có nạn. You don't need to endure the gradual training process that Hinayana has to go through. Bên tiểu thừa là phải tìm ngộ, bên đại thừa chúng tôi có đốn ngộ. Okay? All right. Any other questions? So it's not what you're reading from when you get to the Shrangama Sutra and you read about the advanced concepts. All those are beyond intellectual debates, scholarly debates. Cái vị đọc kinh như kinh chú Lăng Nghiêm, Thụ Lăng Nghiêm, cái vị đọc những cái sách nghiên cứu về thiền tông mà tới cái trình độ mà nói về giác ngộ với lại này nọ đó, thì cái đó là cái vị không thể nào mà bàn cãi được, cái vị không cách nào. It's meant to tell you about these concepts, but you need to have a good no advisor who will teach you. And in Mahayana, we call them good no advisor. In Hinayana, they call your own master, your own sư phụ, who will coach you. Bên tiểu thừa cũng có cái tương tự như vậy. Họ có một cái sư phụ, người sư phụ đó phải kèm quý vị để mà dẫn đường quý vị. In Hinayana, without a sư phụ guidance, it's much more difficult for you to break through. And similarly, in Mahayana, we have a good no advisor who can help you, guide you through this process that is not documented in the sutras nor the scriptures. And once you get through, then you understand what the scriptures mean. So what happened, the scholars, they read the scriptures and think they want to understand. You cannot understand this process by reading, by researching, by debating. You have to go through the training. Then, once you open your wisdom, then you understand what these scriptures, these sutras really mean. Okay? Quý vị phải nhớ như vậy. Người Việt Nam cứ tưởng là đọc nghiên cứu nhiều kinh điển, nhiều sách là có thể hiểu được thiền, hiểu được cái phần này. Thiệt ra là không thể có được. Thiệt ra là quý vị phải cần, như là bên tiểu thừa có một cái sư phụ hướng dẫn cho quý vị, bên đại thừa có thiền tri thức rèn luyện quý vị, dạy quý vị, sửa lưng quý vị, để quý vị mở trí huệ ra, rồi lúc đó quý vị mới có thể hiểu được cái ý nghĩa của những cái lời kinh, của những cái thiền mà nói về cái diệt ngã với là cái giác ngộ, chứ không thể nào đọc mà hiểu được. Lúc đó khi quý vị có trí huệ mới đọc mới hiểu là cái ý của Phật dạy ra sao. Còn nếu quý vị đọc mà không chịu thiền đó, thì quý vị không có chịu tu luyện, quý vị không thể nào hiểu được. Vì vậy bên cái đọc sách không, bên người nghiên cứu sách không mà không chịu thiền là không thể nào hiểu được. And that's why I repeat, for those of you out there, scholars out there, who says that you spend your entire lives reading sutras and researching books, you will never be able to understand, penetrate the depth, the meaning, the profound meaning, the secret behind those words. Whereas that's why in Buddhism we need to meditate first before we can really understand the depth and the secret of those words. Okay? Okay, thank you everyone. We'll see you next time.